कायद-ए-आज़म और अक़लियतें। कायद-ए-आज़म ने हमारा मुल्क एक नज़रिए की बिना पे बनाया था। वो नज़रिया ये था कि इस मुल्क में हर रंग, नस्ल, मज़हब, अक़ीदे के लोगों को आज़ादी से जीने का हक़ हो और इनकी आज़ादी और इनके अक़ीदे को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। हमारा मुल्क पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बिना पे बनाना चाहते थे कि इस मुल्क में किसी भी मज़हब के इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो। जो हकूक़ मुसलमानों के हों वही हकूक़ अक़लियतों के भी हों और ये पाकिस्तान को अपना मुल्क माने और इसमें बग़ैर खौफ़ व फ़िक्र के अपने मज़हब और अपने अक़ीदे को निभाएं और इस पे अमल करें। आइए देखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने अक़लियतों के बारे में हमसे क्या फ़रमाया और उनके हकूक़ को अपनी स्पीचेस में कैसे बयान किया। I am a scholar of MPhil Pakistan Studies at Quaid-e-Azam University, Islamabad, but my main focus of research is through my work. I am working with Ministry of Information and Broadcasting as a researcher for the project titled Consolidation and Publication of Speeches of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, roughly from 1906 to 1948. So I have observed that the more we rely on out of context and extracts and bits and pieces of speeches, the more we polarize his visions. But I have carefully selected some abstract from the speeches of Jinnah to narrate here with proper sourcing for you guys. If these are all readily available for you in National Archives of Pakistan, in the Sindh Archives of Karachi, in Archives of Lahore, National Documentation Wing, because one need to read the complete speeches to understand what he meant by it. The contextualization of his speeches is really important. But Jinnah's vision for Pakistan was one of inclusivity and tolerance. And of course, he was advocating for the rights of minorities in the subcontinent, where Muslims were a minority. So after becoming Governor General, his focus would definitely shift towards the minorities of his own nation. So he firmly believed in the principles of equality, justice, protection of rights of citizens, regardless of their religious or ethnic backgrounds. So the most famously quoted speech for this regard is always the 11th August speech. I'll read the extract from it first to just jog our memories first. This speech is on being elected as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan, Karachi, August 11, 1947. This speech is directly consulted from Constituent Assembly of Pakistan Debates, Volume 1, Number 2. It is available in Karachi, the Sindh Archives of Karachi, under the government of Pakistan. Acha. Quaid-e-Azam declared, I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit, and in course of time, all these angularities of the majority and minority communities, the Hindu communities and the Muslim community, because even as regards Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, and so on, and among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, also Bengalis and Madrasis, and so on, will vanish. Indeed, if you ask me, this has been the greatest hindrance in the way of India to attain its freedom and independence. But for this, we would have been free people long, long ago. No power can hold another nation, and especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. As you know, history shows that in England, conditions something in those days. We are starting in the days where there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed or another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. The people of England, in course of time, had to face the realities of the situation and had to discharge the responsibilities and burdens placed upon them by the government of their country, and they went through that fire step by step.
Today, we might say with justice that Roman Catholics and Protestants do not exist. What exists now is that every man is a citizen, an equal citizen of the Great Britain, and they are all members of one nation. So before jumping to the second speech, we just need to know that Jinnah envisioned a Pakistan where all citizens, regardless of their faith, would live in harmony and contribute to the nation's progress. His commitment to minority rights were not mere rhetoric, but a fundamental aspect of the democratic values upon which Pakistan was founded. The second speech that I found very important is a speech at a public meeting at University Grounds, Lahore, October 30, 1947. This has been taken from Quaid-e-Azam Papers, National Archives of Pakistan. I have the reference ready. If anybody needs the reference, they can contact me after this. Quoted? Ji. Quote unquote? Thank you. These are all quoted speeches. I haven't reported any of the reports. They're not included in it. These are all quoted speeches. Quote, remember that the scrupulous maintenance and enforcement of law and order are the prerequisites of all progress. The tenets of Islam enjoin on every Muslim to give protection to his neighbor and to the minorities regardless of caste and creed. Despite the treatment which is being meted out to the Muslims minorities in India, we must make it a matter of our prestige and honor to safeguard the lives of the minority communities and to create a sense of security among them. I would like to impress upon every Musliman who has at heart the welfare and the prosperity of Pakistan to avoid retaliation and to exercise restraint, because retaliation and violation of law and order will ultimately result in weakening the very foundation of the edifice you have cherished all these years to erect. The third speech, a speech at a public meeting, Dhaka, March 21st, 1948, reported in Civil and Military Gazette, Lahore, March 23rd, 1948. Quote, any impartial observer will agree with me that throughout these troubles, the minorities were looked after and protected in Pakistan better than anywhere else in India. اگر آپ ان کی جتنی بھی تقاریر دیکھیں، جتنی بھی ان کی جد و جہد ایک آزاد مملکت کے لیے، تو اس میں آپ کو جگہ جگہ اقلیتوں کو برابر کا شہری ہونے کی ضمانت دی ہے۔ آج ہم کوشش کریں کہ ایک 11 اگست کی جو تقریر ہے صرف وہی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم اگر 1940 سے لے کے 1946 تک ان کی جتنی بھی تقاریر دیکھ لیں، خاص طور پہ 27 مئی جو تھی وہ بمبئی میں 1947 کی جو سپیچ تھی، پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں ذات پات یا عقیدے کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہم ہندوؤں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ، عادلانہ اور فیاضی کا سلوک کیا جائے گا۔ اسلام کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات اس جہد کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جمہوریت مسلمانوں کے خون میں رواں دواں ہے اور ہم مساوات، اخوت، حریت کے قائل ہیں، اور اس کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی شخص اپنی من مانی کر سکے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ نظام حکومت کے تحت زیادہ محفوظ ہوں گے، بامقابل اس کے کہ آپ ایسی حکومت کے تحت ہوں جس کی بنا ایک شخص کی حکومت کی بنیاد پر استوار ہو۔ اگر یہ عمدہ ہے تو اسلام ہے، اور اگر بری ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام عدل کا مذہب ہے۔ تو یہ سپیچز اگر آپ، میں چاہوں گا کہ یہ جس بات کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، جس کے لیے یہ سیمینار ہے، وہ ہمارے
جو پاکستان کے ایک ایک علاقے تک کم از کم اس کو سلیبس کا حصہ بنا دے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ جو پاکستان ہے یہ کیسا ہونا چاہیے تھا، اور قائد کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے تھا، قائد کے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے تھا، اور قائد کے پاکستان میں جو ان کی 11 مارچ 1942 کی ایک تقریر جو انہوں نے گاندھی کو زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دونوں خطے جو ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ورثہ رکھتے ہیں، اور ہم یہ ورثہ جو ہے وہ اسی طرح سنبھال کر رکھیں گے جیسے اکثریت سنبھالتی ہے۔ اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ایک ورثہ کی بات جو ہے وہ پاکستانی حکومت نے، ریاست نے اس کو بالکل ویسے ہی سنبھال کر رکھا ہوا ہے